Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a algo especial. Escribe en los comentarios desde qué peso ciudad nos estás viendo. Tu presencia aquí hace posible que historias como esta sigan cobrando vida. Y cream, la que estás a punto de escuchar te hará mirar las relaciones humanas con otros ojos. Porque hoy hablaremos de una verdad dolorosa, de esas que nadie quiere enfrentar, pero que tarde o temprano siempre sale a la luz. Esta es la historia de una mujer que creyó que el amor podía sobrevivir a cualquier duda. Y de un hombre que aseguró, una y otra vez, que solo eran amigos. Pero el corazón de ella, jamás aceptó esa mentira. Lo que comenzó como una sospecha se convertiría en una revelación devastadora que cambiaría para siempre su destino y el de todos los que la rodeaban. Prepárate, porque esta no es una historia de infidelidad común. Es una historia sobre intuición, engaño y violencia. Sofía siempre decía que su corazón tenía una manera peculiar de advertir las cosas. No era paranoia ni inseguridad. Era esa sensación profunda, casi instintiva, que la hablaba antes de que la razón pudiera entender. Cuando conoció a Daniel, creyó que por fin había encontrado a alguien que la hacía sentir segura. Alguien con quien podría construir un futuro sólido y sin secretos. Él era encantador, dedicado a su trabajo y con ese air de hombre confiable que pocas veces se encuentra. Por eso, cuando una tarde él mencionó casualmente el nombre de Laura, Sofía no prestó demasiada atención. Es solo una amiga del trabajo, dijo él con total naturalidad. Ella sonrió, sin pensar que esa frase marcaría el inicio de un abismo emocional. Con el tiempo, las menciones de esa amiga se volverían más frecuentes, más marcadas, más incómodas. Y aunque Sofía intentó creer cada palabra, había algo en la mirada de Daniel que no encajaba. Al principio, a Sofía le pareció normal que Daniel tuviera amistades femeninas. Ella también tenía amigos hombres y siempre defendió la idea de que la amistad entre sexos opuestos podía ser auténtica y honesta. Pero con el tiempo comenzó a notar una diferencia. Cada vez que Laura la amaba, el comportamiento de Daniel cambiaba. Su voz se volvía más suave, su sonrisa más amplia. Y parecía que el mundo se detenía solo para atender aquella conversación. Sofía intentaba ignorarlo, convenciéndose de que solo estaba exagerando. Es su amiga nada más. Se repetía mientras doblaba la ropa o preparaba la cena. Pero esa sensación interna, la misma que siempre la había protegido de decisiones equivocadas, empezaba a gritar con más fuerza. Y cuando los mensajes nocturnos empezaron a ser habituales, las sospechas se transformaron en sombras que se deslizaban por su mente incluso en los momentos más tranquilos. Lo más extraño para Sofía no eran los mensajes en sí, sino la forma en que Daniel defendía esa amistad con una intensidad inusual. Cuando ella, con toda serenidad, le preguntó por qué hablaba tanto con Laura, él reaccionó como si lo hubiera acusado del peor de los crímenes. ¿Qué insinúas? Ahora no puedo tener amigas, dijo levantando la voz. Sofía se quedó en silencio, no por miedo, sino por sorpresa. Nunca lo había visto reaccionar así. No era normal. ¿Por qué tanto enojo por una simple pregunta? Aquella noche, mientras él dormía profundamente, Sofía se quedó despierta observando el techo, tratando de ordenar sus pensamientos. No quería convertirse en la típica pareja celosa, pero algo dentro de ella insistía en que había una verdad escondida. Una verdad que Daniel no estaba listo para admitir.
Ese peso emocional empiezo a convertirse en una distancia entre ellos. Una grita que crecía sin que ninguno pudiera detenerla. Con el paso de los días, la dinámica entre ellos empezó a cambiar. Daniel salía más temprano de casa, regresaba más tarde, alegando proyectos pendientes o reuniones improvisadas. A veces, Sofía lo llamaba él no contestaba. Otras, respondía con un tono acelerado, como si estuviera apurado o acompanado. La excusa siempre era la misma. Estoy con unos compañeros del trabajo, nada raro. Pero el nombre de Laura seguía apareciendo con demasiada frecuencia, como una sombra detrás de cada explicación. Una tarde, mientras Sofía ordenaba la sala, encontró el recibo de un café para dos personas. Fechado un día en el que Daniel aseguró haber estado en una reunión larga. Ella no dijo nada. No quería precipitarse. Decidió observar, analizar y esperar el momento adecuado. Porque si algo había aprendido en la vida era que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba el modo de mostrarse. La situación dio un giro aún más inquietante cuando Sofía notó que Daniel se arreglaba con especial cuidado antes de salir de casa. No era solo que se peinara mejor. Era la colonia que casi no usaba, las camisas nuevas, el brillo distinto en sus ojos. Parecía un hombre enamorado, pero no de ella. Cada detalle era como una pequeña puñalada silenciosa. Sofía trató de mantener la calma, de no dejarse llevar por los celos o la desesperación. Pero la duda la estaba consumiendo. Una noche mientras cenaban, él recibió un mensaje que hizo vibrar la mesa. Daniel tomó el teléfono con rapidez, casi con nerviosismo. Sofía lo observó en silencio. Él leyó el mensaje, sonrió levemente y guardó el móvil boca abajo. Fue en ese instante cuando Sofía sintió que su mundo comenzaba a tambalear. No había necesidad de ver el nombre. Su intuición sabía exactamente de quién se trataba. Decidida a entender qué estaba pasando, Sofía comenzó a prestar más atención a la actitud de Daniel. No lo espiaba ni revisaba su teléfono, simplemente observaba. Quería dar la oportunidad de decir la verdad por sí mismo. Pero cada día que pasaba, él parecía más comprometido con esa mentira que tanto defendía. Una tarde, cuando Daniel dijo que iba al gimnasio, Sofía notó que se había lavado una camisa que nunca usaba para entrenar. Algo no cuadraba. Aunque trató de sacarse esas ideas de la cabeza, al final decidió salir a caminar y despejarse. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras avanzaba por la calle principal, vio a lo lejos una figura familiar. Daniel. Junto a él una mujer. No iban abrazados, pero la complicidad era evidente. Estaban demasiado cerca. Conversaban con una intimidad que trascendía cualquier amistad. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Desde donde estaba, Sofía no pudo distinguir el rostro de la mujer, pero lo supo de inmediato. Era Laura. No necesito más pruebas. La forma en que Daniel inclinaba la cabeza hacia ella, como ella sonría con timidez, y como caminaban en perfecta sincronía. Todo hablaba por sí solo. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero no se acercó. No hizo una escena. No gritó. Solo observó unos segundos más, lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Luego respiró profundo y se dio la vuelta. Mientras caminaba de regreso a casa, las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No lloraba por la traición en sí, sino por haber luchado tanto contra su intuición cuando siempre tuvo la razón. Esa noche,
Daniel volvió como si nada. Conto un par de anecdotas, invento excusas incoherentes y ese durmió sin notar que Sofía lo miraba con un dolor silencioso imposible de describir. Sofía sabía que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, aunque deliran. Al día siguiente, decidió hablar con él, pero no desde el enojo, sino desde la honestidad. Cuando Daniel llegó del trabajo, ella lo esperaba en la sala, con una expresión tranquila pero firme. Sin rodeos le preguntó, ¿Estás enamorado de Laura? Él se puso pálido. Tartamudeó. Intentó cambiar de tema. Luego, como si buscara refugio en esa frase gastada, respondió. No, Sofía, solo somos amigos. Pero esta vez la excusa no funcionó. Sofía lo miró fijamente, sin parpadear, y él bajó la mirada. Ese gesto lo dijo todo. No había gritos ni discusiones. Solo un silencio pesado que llenó la habitación. Sofía sintió que su corazón se rompía, pero también que comenzaba a liberarse. Porque a veces, aceptar la verdad es la única manera de recuperar la paz, incluso cuando duele más de lo que uno puede soportar. Después de aquella conversación, Daniel actuó como si todo se hubiera solucionado. Intentó besarla, habló con normalidad, incluso planear una salida para el fin de semana. Pero Sofía ya no podía seguir fingiendo. Algo dentro de ella había cambiado. Era como estar compartiendo la casa con un extraño. Él insistía en su versión. Solo amigos. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía, incoherente, casi desesperada. Sofía decidió que no confrontaría más. Quería que la verdad se revelara sin necesidad de caer en discusiones sin sentido. Y la verdad llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Cuando lo abrió, encontró una fotografía que la dejó sin aliento. Daniel y Laura, tomados de la mano en un restaurante. La imagen llevaba apenas una hora de haber sido tomada. Y el mensaje decía simplemente, creo que necesitas saberlo. Sofía miró la fotografía una y otra vez. Como si sus ojos intentaran encontrar un error, una ilusión, una explicación distinta a la que su corazón ya conocía. Pero no, la imagen era real. El gesto de Daniel, la manera en que sostenía la mano de Laura, la sonrisa nerviosa de ella, nada parecía forzado. Era la expresión de dos personas que comparten algo más que amistad. Sofía sintió un dolor profundo, pero también una extraña sensación de alivio. Al fin tenía prohibidos. Al fin podía dejar de luchar contra la duda. Se preguntó quién le había enviado la foto, pero en ese momento, la identidad del remitente era lo de menos. Lo importante era que la verdad ya no estaba oculta. Y esa noche, Sofía no esperó a que Daniel regresara. Salió de la casa, camino sin rumbo durante horas y dejó que sus pensamientos se acomodaran lentamente. Necesitaba espacio para entender qué había hacer con su vida. Mientras caminaba, Sofía recordó todos los momentos en los que su intuición trató de advertirlo. Recordó las sonrisas sospechosas, las salidas repentinas, las excusas repetidas como un mantra. Y lo peor de todo, recordó como ella misma había tratado de justificar cada señal. El amor, pensó, puede ser tan ciego que a veces uno traiciona a sus propios instintos por proteger una ilusión. Cuando finalmente regresó a casa, Daniel ya estaba allí, sentado en el sofá. La miró con preocupación, como si realmente no entendiera lo que estaba pasando. ¿Dónde estabas? Preguntó con un tono casi paternal. Sofía no respondió.
Simplemente yo el bolso sobre la mesa y sento frente a él. Esta vez no había temblores en I lágrimas. Ella había cambiado. Había despertado. Con calma, le mostró la fotografía. Daniel palideció como si hubieses visto un fantasma. En ese instante, supo que ya no había escapatoria. La mente finalmente lo había alcanzado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la sala. Daniel tomó varias veces, intentando encontrar una explicación. Pero ninguna palabra salía de su boca. Sofía lo observaba sin moverse, sin parpadear. Y no buscaba una confesión. Solo quería escuchar la verdad de sus labios, aunque la supiera. Finalmente él murmuró. Puedo explicarlo. Pero Sofía levantó la mano para detenerlo. Por favor, no inventes más. Dijo con un tono sereno pero devastadoramente firme. Esa frase lo desarmó por completo. Daniel bajó la mirada, como un niño atrapado en una travesura. Aunque esta travesura lavaba meses destruyendo la confianza de la mujer que desea amar. No quería lastimarte, dijo finalmente con la voz quebrada. Sofía sintió un dolor agudo en el pecho, no por sus palabras, sino por la ironía de ellas. Porque al intentar no lastimarla, él había causado una herida mucho más profunda. Daniel comenzó a hablar con una mezcla de vergüenza y desesperación. Confesó que su amistad con Laura había comenzado de manera inocente, pero que poco a poco se había convertido en algo más. Dijo que nunca tuvo la intención de engañar a Sofía, que solo se sintió confundido, que no supo cómo manejar la situación. Pero cada frase sonaba más y más vacía. Sofía escuchó sin interrumpir, sin llorar, sin enfadarse. Porque cuando el corazón se rompe de verdad, el dolor se vuelve una calma extraña, casi anestésica. Él aseguró que no habían tenido nada físico, aunque Sofía ya no sabía si creerlo. Para ella, la traición emocional era igual, o incluso peor, que la física. Cuando terminó de hablar, Daniel levantó la mirada esperando algún tipo de perdón, o al menos comprensión. Pero Sofía solo se mantuvo en silencio. No había nada que decir. El daño estaba hecho y no tenía marca atrás. Esa noche, Sofía durmió en otra habitación por primera vez desde que vivían juntos. Daniel intentó hablar de nuevo, pero ella se limitó a cerrar la puerta con suavidad. No quería gritos ni escenas dramáticas. Necesitaba pensar. Intentó dormir, pero cada recuerdo la atravesaba como una punzada. La forma en que él defendía esa amistad, las excusas constantes, las sonrisas secretas. Todo tenía sentido ahora, y ese sentido dolía como nunca. En medio de la oscuridad, Sofía entendió que el amor verdadero no debería sentirse así. No debería requerir justifications and humiliations, and sacrificios que solo una persona hace. Al amanecer, se levantó con la decisión de hablar con claridad. No sabía en qué camino tomar, pero sí sabía algo. No permitiría que la duda siguiera gobernando su vida. Había llegado el momento de recuperar su dignidad y elegir lo que fuera mejor para su propia paz. Cuando Sofía salió de la habitación, encontró a Daniel preparando café como si quisiera mostrar normalidad. Él levantó la mirada y sonrió débilmente, intentando suavizar el ambiente. Podemos superarlo, dijo él, como si todo fuera cuestión de tiempo y paciencia. Pero Sofía ya no pensaba igual. Se sentó frente a él y habló con una serenidad que lo descolocó por completo. No es solo lo que hiciste, comenzó. Es como me hiciste sentir durante meses. Me hiciste dudar de mí misma,
de mis perceptions, de mi intuition. Sois lo que no puedo perdonar. Daniel trato de replicar, pero esta vez no tuvo argumento. Ella tenía razón. Había manipulado la realidad para mantener su mentira intacta, sin importar el costo emocional que Sofía estaba pagando. Ese día, ella lo pidió un tiempo, un espacio para pensar. Y aunque el intento convencerla de cuidarse, terminó aceptando a regañadientes. Sabía que la había empujado demasiado lejos. Sofía fue unos días a casa de su hermana, donde pudo respirar con más tranquilidad. Ali encontró el apoyo emocional que tanto necesitaba. Su hermana Clara no la juzgó ni la presionó, simplemente la escuchó. Fue entonces cuando Sofía comenzó a ver su relación desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que había aceptado comportamientos que no merecía, que había cerrado los ojos ante señales claras por miedo a perder a Daniel. Pero ahora entendía que no se puede perder a quien en realidad nunca estuvo por completo. Durante esos días, Sofía hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Pensa en sí misma. En sus sueños, en sus metas, en su bienestar. Y esa simple reflexión comenzó a sanar las heridas más profundas. No era un preciso rápido, pero sí necesario. Cada día que pasaba, su mente se aclaraba un poco más, y su corazón comenzaba a recuperar su fuerza. Mientras tanto, Daniel no dejaba de enviar mensajes. Algunos llenos de disculpas, otros intentando convencerla de regresar. Pero Sofía necesitaba silencio. Un silencio que él nunca lo había permitido tener. Sabía que se volvía demasiado rápido. Corría el riesgo de repetir el ciclo. Y ella estaba decidida a romperlo de una vez por todas. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a la casa de su hermana, recibió una llamada inesperada. Era Laura. Sofía dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. Laura habló con una voz temblorosa. Le pidió perdón. Le dijo que jamás quiso involucrarse en una relación ajena. Que Daniel lo había dicho que su relación con Sofía estaba mal. Que estaban por separarse. Que él era quien buscaba cada encuentro. Aunque Sofía no confiaba del todo, aquellas palabras le confirmaron algo. Daniel había mentido más de lo que ella imaginaba. No era solo una amistad confusa. Era una doble vida cuidadosamente sostenida. Después de aquella llamada, Sofía sintió una mezcla de rabia, liberación y tristeza. Rabia porque Daniel había distorsionado la realidad hasta un punto impensable. Liberación porque, al fin entendía toda la magnitud del engaño. Y tristeza porque, a pesar de todo, una parte de ella aún lo amaba. Esa noche escribió en su cuaderno, como una forma de desahogo. Escribió todo lo que había guardado durante meses. Sus miedos, su dolor, sus sospechas ignoradas, sus intentos de mantener la relación a flote. Y al final de esas páginas llenas de emociones intensas, escribió algo que la sorprendió. Merezco algo mejor. Fue entonces cuando entendió que su historia con Daniel había terminado, aunque faltara decírselo en persona. No porque quisiera castigarlo, sino porque quería liberarse por completo. Y para lograrlo, debía cerrar ese capítulo con la frente en alto y el corazón limpio. Al día siguiente, Sofía regresó a la casa que compartía con Daniel. Pero esta vez no lavaba dudas en el miedo. Entró con una determinación que él sintió de inmediato. Daniel se levantó del sofá en cuanto la vio. ¿Volviste? Preguntó con un brillo de esperanza en los ojos. Sofía respiró hondo. Volví para hablar, no para quedarme. Daniel quedó paralizado. Ella continuó.
No puedo seguir con alguien que me miente, que me hace sentir culpable por lo que él mismo esconde. No merezco una vida llena de dudas. Y tú tampoco mereces a alguien que no confía en ti. Daniel intentó acercarse, pero Sofía dio un paso atrás. No por miedo, sino por respeto a sí misma. Necesito cerrar este ciclo, dijo finalmente. Y aunque su voz tembló por un segundo, no retrocedió. En ese momento, supo que estaba tomando la decisión correcta, aunque delira. Daniel se desplomó en el sofá después de escuchar las palabras de Sofía. No estaba llorando, pero su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa, culpa y desesperación. Era como si recién comprendiera el peso real de sus acciones. Podemos intentarlo de nuevo, puedo cambiar, dijo con la voz quebrada. Pero Sofía había escuchado esa promesa muchas veces antes, no con esas palabras exactas, pero sí en cada excusa, en cada solo somos amigos, en cada sonrisa nerviosa que ocultaba una verdad incómoda. Se acercó a la mesa donde había dejado sus llaves y tomó su bolso. El cambio no es construir sobre mentiras, respondió con una calma devastadora. Daniel la miró, como aferrándose una última esperanza. ¿Esto es un adiós?, preguntó. Sofía lo miró por unos segundos. Es un hasta aquí, dijo finalmente. Y esas tres palabras, tan simples y tan firmes, sellaron el final de una historia que había dejado de pertenecerles como pareja. Cuando Sofía salió de la casa, el aire fresco golpeó su rostro como una liberación inesperada. Sentía dolor, sí, pero también una claridad que no experimentaba desde hacía meses. Caminó lentamente por la acera, dejando atrás la puerta que tantas veces había cruzado con ilusiones, risas y complicidad. Ahora era distinto. Ahora cada paso era un recordatorio de que estaba recuperando algo que perdió sin darse cuenta. Su propia voz. Se detuvo unos minutos en una banca del parque para respirar profundamente. Ali, entre el sonido de los autos y el murmullo distante de la ciudad, entendió que el final de algo doloroso no tiene por qué ser una derrota. A veces, es el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el amor propio ocupa por fin el lugar que merece. Sofía no sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía libertad. Y esa sensación era invaluable. Durante los días siguientes, Sofía se enfocó en reorganizar su vida. Buscó un pequeño departamento en una zona tranquila de la ciudad, y comenzó a trasladar sus pertenencias. Su hermana la acompañó en el preciso, ayudándola a clasificar lo que quería conservar y lo que prefería dejar atrás. Cada caja empacada se sentía como una despedida simbólica, una manera de cerrar la puerta a un pasado lleno de amor, sí, pero también de mentiras. Una tarde, mientras guardaba unos marcos de fotos, encontró una imagen de ella y Daniel sonriendo en la playa. La sostuvo entre sus manos por unos segundos. No sintió rabia, en hay tristeza, en hay nostalgia. Solo un agradecimiento extraño, porque incluso las historias que terminan mal dan lecciones valiosas. Después de pensarlo un momento, colocó la foto en la caja de donations. No quería conservar recuerdos que la ataran emocionalmente. Estaba lista para empezar de nuevo, sin lastres ni sombras. Una semana después, Sofía se instaló definitivamente en su nuevo hogar. Era un espacio pequeño pero acogedor, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la mañana. La primera noche Ali sintió algo poderoso, paz. Se preparó una taza de té,
Esse sento en el suelo entre calles sin desempecar, y observo el silencio que la rodea. Un silencio que no dolía, sino que alimentaba. Encendió una vela aromática que su hermana lo había regalado como símbolo de nuevos comienzos. Mientras la llama oscilaba suavemente, Sofía pensó en lo que había vivido. En todo lo que soportó por miedo a perder a alguien que nunca fue completamente suyo. Y en lo valiente que había sido al dejarlo ir porque ser una relación no siempre es un acto de derrota. Muchas veces es un acto de amor propio. Y esa noche, Sofía se permitió sentir orgullo por haber elegido ser fiel a sí misma. Con el paso de los días, la rutina comenzó a volver a su vida, pero esta vez con un ritmo más sano. Sofía regresó a su trabajo, retomó proyectos que había pospuesto y comenzó a pasar más tiempo con amigos que había descuidado sin darse cuenta. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos y pudiera ver el mundo con una claridad renovada. Un día, su amiga Lucia la invitó a una clase de pintura. Sofía dudó al principio, pero finalmente aceptó. Ali, frente a un lienzo en blanco, descubrió algo inesperado. Creer la hacía sentir viva. Cada trazo era una forma de liberar emociones que lavaba guardadas dentro. No se trataba de arte perfecto, sino de expresión pura. Esa tarde, mientras limpiaba sus pincels, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba disfrutando algo sin pensar en nadie más. Era un renacer silencioso pero real. Mientras Sofía reconstruía su vida, Daniel vivía un preciso contrario. La casa, antes llena de risas y conversations, ahora es esencia vacía. Cada rincón lo recordaba la ausencia de Sofía. La taza donde ella tomaba su café, su libro favorito en la repisa. Incluso la fragancia tenue de sus perfumes aún impregnada en el ambiente. Se dio cuenta, quizá demasiado tarde, de que había perdido algo irreemplazable. Buscó a Laura, pero ella ya no quería seguir involucrada. Lo dijo que no deseaba ser parte del caos emocional que él había creado. Daniel entonces entendió que lo había arruinado todo por una confusión pasajera. Que mientras él llegaba a la indecisión, Sofía cargaba con el peso de una mentira que él repetía para sentirse menos culpable. Y ahora enfrentaba la realidad de su soledad, sabiendo que el daño que había causado era demasiado fuerte como para repararlo con simples disculpas. Pero aunque Daniel intentó contactarla un par de veces, Sofía se mantuvo firme en su decisión. No por orgullo, sino por salud emocional. Había comprendido que volver con él significaría renunciar nuevamente a su intuición, a su dignidad y a la calma que tanto le había costado recuperar. Sin embargo, en medio de esa determinación, había algo más. Quería perdonar. No para volver con él, sino para liberarse de cualquier rastro de resentimiento. Aceptó reunirse con Daniel en una cafetería neutral. Él legó con la esperanza de retomar la relación, pero Sofía tenía otro propósito. Lo explicó con serenidad y sin rencor, cómo se había sentido, cómo la mentira había erosionado su confianza, y cómo finalmente entendió que merecía un amor badu en la verdad. Daniel escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Cuando Sofía terminó, él entendió que ese encuentro no era un nuevo inicio, sino un cierre definitivo. Después de aquella conversación, Sofía sintió un alivio profundo. No porque Daniel hubiese entendido su punto, sino porque ella había logrado dejar todo lo que guardó durante meses. Era como solta un peso invisible que había cargado demasiado tiempo.
Volvio camminando a su apartamento, disfrutando del air fresco de la tarde. Al llegar, abrió las ventanas y dejó que la brisa llenara cada espacio. Se miró al espejo y, por primera vez desde el inicio de toda esta tormenta, vio una version de sí misma que le gustó. Una mujer fuerte, consciente de su valor, capaz de levantarse incluso después de romperse. Encendió su música favorita y comenzó a desempacar la última caja que cuidaba. Dentro encontró un cuaderno nuevo que había comprado tiempo atrás. Lo abrió y en la primera página escribió, capítulo nuevo. Esa simple frase marcó un antes y un después en su historia. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción emocional. Sofía aprendió a disfrutar su soledad, no como un vacío, sino como un espacio de crecimiento. Retomó actividades que había abandonado, como correr por las mañanas y leer antes de dormir. Incluso comenzó a asistir a talleres de bienestar emocional, donde conoció a personas que también estaban pasando por procesos de sanación. Ali entendió que no estaba sola, que muchas mujeres habían vivido situaciones similares y que todas, de alguna manera, habían salido más fuertes. En una de las sesiones, la psicóloga del grupo dijo algo que quedó grabado en su mente. La intuición es la voz de tu alma. No la silencies. Y Sofía sonrió, porque ahora lo entendía más que nunca. Su alma siempre supo la verdad. Y aunque le costó aceptarla, finalmente sí había escuchado. Ese acto de valencia la transformó profundamente. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Sofía pasó frente a una librería pequeña y acogedora. Algo en la vitrina llamó su atención. Un anuncio de un club de lectura. Impulsivamente, entró y preguntó por los detalles. La dueña, una mujer amable y de sonrisa cálida, lo explicó que esa reunión cada viernes para discutir diferentes novelas y compartir experiencias de vida. Sofía decidió unirse. Ese mismo viernes asistió a su primera reunión. Ali conoció a personas con historias fascinantes, algunas líneas de dolor, otras líneas de esperanza. Lo que más le sorprendió fue lo fácil que le resultó abrirse, compartir un poco de su experiencia, sentir que su voz tenía un lugar. Salió de esa reunión con el corazón ligero, casi emocionado. Era como si el universo lo estuviera mostrando caminos nuevos, lejos de las sombras del pasado. Camino de regreso a casa con una sonrisa auténtica. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a darse cuenta de que su vida estaba avanzando hacia una dirección completamente nueva, más luminosa y más auténtica. Sus noches ya no estaban marcadas por la ansiedad, sino por un sueño profundo y reparador. Sus días no estaban llenos de dudas, sino de actividades significativas, nuevas amistades y momentos de auténtica alegría. Sin embargo, todavía quedaba algo pendiente dentro de ella. Sanar la parte de su corazón que había quedado marcada por la traición. Una tarde decidió escribir una carta, no para enviarla, sino para liberar lo que en la retenía emocionalmente. En esa carta plasmó todo lo que había sentido desde el principio. La sospecha, la confusión, el dolor y, finalmente, la aceptación. Al terminarla, respiró profundamente y la guardó en una caja especial. Era su manera simbólica de cerrar definitivamente ese capítulo. Una despedida silenciosa, pero profundamente necesaria. Mientras Sofía construía su nueva vida, Daniel enfrentaba una realidad muy distinta. El remordimiento lo perseguía día y noche. Intentó concentrarse en su trabajo, pero cada tarea lo recordaba la fortaleza emocional de Sofía, algo que él nunca supo valorar.
Las llamadas de compañeros, las reuniones y la rutina ya no podían distraerlo. Un día, decidió visitar a sus padres para buscar consejo. Su madre lo escuchó pacientemente mientras relataba, todo con sinceridad por primera vez. Cuando terminó, ella le dijo algo que lo marcó. Perdiste una mujer increíble porque no fuiste honesto contigo mismo. Esas palabras caen sobre él como un balde de agua fría. No solo había traicionado a Sofía, sino que ese había traicionado a sí mismo al vivir entre la mentira y la indecisión. Regresó a su apartamento con la sensación de que debía aprender de esta experiencia, aunque fuera tarde para remediarla. Era una lección que no olvidaría jamás. Unos meses después, Sofía fue invitada a participar en una pequeña exposición de arte organizada por su amiga Lucia. Sus pinturas, líneas de colores vibrantes y trazos intensos, reflejaban su proceso de transformación emocional. Aunque no se consideraba una artista, aceptó participar como un acto simbólico de celebración personal. El día de la exposición, muchas personas se acercaron a ver sus obras. Algunas se detenían a observar con detenimiento, otras sonrían y comentaban la energía positiva que transmisión. Sofía sintió una mezcla de nervios y orgullo. Cuando una mujer mayor se acercó y le dijo, puedo sentir tu fuerza en cada trazo. Sofía estuvo a punto de llorar. Era la primera vez que alguien, sin conocerla, entendía lo que había vivido. Aquella exposición no solo le dio confianza artística, sino que también le mostró lo importante que es permitir que las heridas se transformen en algo bello. A partir de ese día, la pintura se convirtió en una parte esencial de su rutina. Cada vez que se sentía abrumada o cansada, tomaba un pincel y dejaba que sus emociones fluyeran sobre el lienzo. La creatividad se volvió un refugio, una forma de mantenerse conectada con su nueva versión. Sin embargo, parte de su sanación también vino de las personas que conoció. En el club de lectura, Sofía entabló amistad con un grupo diverso, lleno de historias interesantes. Había un joven escritor, una profesora jubilada, un chef apasionado por la poesía y un arquitecto llamado Mateo. Su amabilidad y sensibilidad destacaban en cada reunión. Mateo se sentaba a menudo cerca de Sofía y compartían reflexiones profundas sobre los libros. Él no sabía nada de su pasado, solo veía a una mujer inteligente, fuerte y luminosa. Esa normalidad, esa falta de carga emocional, se volvió para Sofía un bálsamo inesperado. Con el tiempo, Mateo y Sofía comenzaron a conversar más allá del club de lectura. Una tarde, después de una reunión particularmente emotiva, decidieron caminar juntos hasta la estación del metro. Hablaron de sus vidas, de sus sueños y de lo que cada uno esperaba del futuro. Mateo tenía una forma tranquila de expresarse, sin pretensiones ni urgencias. Sofía se sintió extrañamente cómoda, como si pudiera respirar más profundo a su lado. No había en él miradas sospechosas ni actitudes ambiguas. Todo era claro, simple y genuino. Esa noche, al llegar a su departamento, Sofía se dio cuenta de algo, no sentimiento. Después de todo lo que vivió, el miedo había sido su compañero constante, pero ahora, por primera vez, aparecía un brillo distinto. No era amor, ni tampoco atracción. Era esperanza. Y esa esperanza, aunque pequeña, tenía el poder de transformar su vida una vez más. Sofía no tenía prisa. No quería apresurarse a sanar ni mucho menos a comenzar una nueva relación. Pero lo que sentía en presencia de Mateo era especial.
No se trataba de leaner un vacío en I de reemplacer un pasado doloroso. Se trataba de aprender a confiar de nuevo en las pequeñas cosas. En una conversación honesta, en una mirada transparente, en un gesto amable sin segundas intentions. Un fin de semana, Mateo la invitó a un evento de arquitectura donde él presentaría un proyecto. Sofía aceptó con una mezcla de emoción y nervios. Durante la presentación, observó cómo hablaba, cómo se movía, cómo explicaba su visión con una pasión que la conmovió. Después del evento, él lo agradeció por acompañarlo y le dijo: Me hace feliz que estés aquí. Sofía sintió un calor inesperado en el pecho. Esa frase sencilla, dicha sin exigencias, le mostró una manera diferente de ser apreciada. A pesar de estos nuevos momentos de luz, Sofía aún tenía días difíciles. A veces regresaban recuerdos de Daniel, no por nostalgia, sino por el impacto que había tenido en su vida. Esos días eran más silenciosos, más introspectivos. Pero en lugar de hundirse, Sofía ahora sabía cómo sostenerse. Llamaba a su hermana, salía a caminar o simplemente tomaba un lienzo y dejaba que el color hiciera el trabajo por ella. También comenzó terapia, no porque se sintiera rota, sino porque quería entender sus emociones con mayor profundidad. Su terapeuta le dijo algo que la marcó. Sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. Eso la acompañó durante semanas. Y así, poco a poco, los recuerdos dejaron de dolor como antes. Y no eran una carga que la detenía, sino un punto de referencia para medir cuánto había crecido desde entonces. Un día, mientras leía en su café favorito, Mateo apareció con una sonrisa tímida. Le preguntó si podía sentarse y ella asintió. Conversaron durante horas, sin darse cuenta del tiempo. Hablaron de libros, de viajes, de lo que cada uno había aprendido sobre la vida. Pero hubo un momento, casi imperceptible, que lo cambió todo. Mateo la miró fijamente y dijo: Me gusta la forma en que ves el mundo. Sofía sintió un pequeño temblor en el pecho. No era una declaración de amor, pero sí un reconocimiento profundo, una forma de decir: Te veo. Y eso era algo que ella no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando él se despidió, Sofía se quedó unos minutos mirando la puerta por donde salió. Y sonrió, porque supo que algo dentro de ella había despertado de nuevo, algo que creía perdido, la capacidad de ilusionarse. A pesar de estas nuevas sensaciones, Sofía seguía con los pies en la tierra. No quería confundirse, en proyectar expectativas que no existen. Pero la vida, cuando uno menos lo espera, empieza a acomodar sola. Una tarde, durante una caminata por el parque, Mateo le regaló una pequeña planta suculenta. No necesita demasiados cuidados, pero crece fuerte, le dijo. Sofía sonrió mientras la sostenía entre sus manos. Ese pequeño gesto tan simple la conmovió profundamente. No era un regalo romántico, y tampoco un símbolo cargado de intención. Era un gesto amable de alguien que apreciaba su presencia. Y Sofía entendió que así nace veces el amor. Con detalles pequeños que llegan al corazón sin anunciarse. Esa noche, colocó la planta en su ventana y la observó por un largo rato. Era como un recordatorio de su propio preciso. Crecer despacio, pero firme. Con cada día que pasaba, Mateo se convertía en una presencia constante en la vida de Sofía, pero nunca invasiva. Él respetaba sus tiempos, sus silencios y sus límites. Nunca le pidió explications presionó para conocer su pasado. Simplemente estaba allí,
con una naturalidad que la hacía sentir segura. Una tarde, después del club de lectura, caminaron juntos hasta la estación como solían hacer. Pero esta vez, Mateo se detuvo un instante y le dijo, no quiero apresurar, pero ¿te gustaría que salgamos algún día? Solo tú y yo. Sofía lo miró, sorprendida por la suavidad de su propuesta. No había urgencia, no había expectativas exageradas. Solo honestidad. Ella respiró profundo y respondió. Me gustaría. Pero despacio. Mateo sonrió con un brillo cálido en los ojos. Despacio está perfecto, dijo. Y en ese momento, Sofía entendió que, a veces, el amor más sincero es aquel que se construye sin prisa. La primera salida que Sofía y Mateo planearon fue sencilla. Un recorrido por un museo local seguido de un café en una terraza cercana. No había expectativas grandes ni nervios excesivos, solo dos personas compartiendo un espacio desde la autenticidad. Durante la visita, Mateo observó las obras con una curiosidad casi infantil, mientras Sofía analizaba cada detalle con la sensibilidad que había adquirido en los últimos meses. Hubo un momento en el que ambos se quedaron en silencio frente a un cuadro abstracto lleno de colores intensos. Me recuerda a ti, dijo Mateo suavemente. Sofía lo miró sorprendida. ¿A mí? Preguntó con una sonrisa. Sí. Fuerte, vibrante, y con historia. Esas palabras la tocaron más profundamente de lo que esperaba. Esa tarde al despedirse, no hubo besos ni declaraciones apresuradas. Solo un abrazo breve, sincero, y la certeza silenciosa de que estaban construyendo algo real, sin mentiras, sin sombras y sin prisas. Con el paso de las semanas, la conexión entre ellos creció de forma natural. No era un romance impulsivo ni un intento desesperado de llenar vacíos. Era una amistad profunda que, poco a poco, se tenía de una tenura especial. Sofía se daba permiso de sentir, de ilusionarse, de abrir pequeñas ventanas dentro de sí que lavaba meses cerradas. Una noche, mientras pintaba en su apartamento, recibió un mensaje de Mateo. Una fotografía de un libro acompañado de la frase, este mi hizo pensa en ti. Sofía sonrió al verla. No era un mensaje invasivo ni controlador. Era solo un gesto espontáneo de alguien que tenía a Sofía presente de una manera bonita. Ella respondió con otra foto, una parte de su cuadro en progreso. Y así comenzaron a compartir pequeños momentos creativos. Como sus mundos estuvieron empezando a entrelazarse desde lugares genuinos y sanos, sin expectativas pasadas ni presiones. Aun así, Sofía sabía que debía seguir cuidando su corazón. Había aprendido que el amor no debía doler, que la confianza no debía forzarse y que su intuición siempre debía ser escuchada. Con Mateo, sin embargo, no sentía la necesidad de estar alerta. Él respetaba sus ritmos, sus límites y su forma de ver la vida. Un sábado por la mañana, mientras compartían un desayuno en una pequeña cafetería, Mateo la miró y dijo, no tienes idea de lo admirable que eres. No lo dijo con intención romántica exagerada, sino con una sinceridad que le recorrió el alma. He visto como te sostienes, como te reconstruyes. Eso inspira, continuó. Sofía bajó la mirada, un poco sonrojada, pero profundamente conmovida. Era la primera vez que alguien reconoce no solo su dolor, sino su fuerza. Y ese reconocimiento, tan simple pero tan verdadero, abrió en ella una puerta que creía perdida hace mucho tiempo. Mientras su vínculo con Mateo crecía, Sofía también seguía fortaleciendo su vida personal.
Continuo asistiendo a terapia, avanzando en su arte y cultivando nuevas amistades. Cada aspecto de su vida se estaba reorganizando de una manera más equilibrada. Y no se definía por una relación fallida ni por un dolor pasado. Ahora se definía por su crecimiento, su valencia y su capacidad de reinventarse. Un día, mientras organizaba su apartamento, encontró la caja donde había guardado la carta que escribió meses atrás. La abrió y leo sus palabras. Se dio cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. Esa mujer lastimada que escribió aquellas líneas había dado paso a una mujer fuerte, consciente y plena. Entonces, sin tristeza ni melancolía, decidió romper la carta. Y no la necesitaba. Su historia con Daniel, aunque dolorosa, había cumplido su papel en su vida. Era parte del pasado. Y el pasado ya no la definía. Un sábado por la tarde, Mateo invitó a Sofía a una feria de arte al aire libre. Los dos caminaron entre los puestos, observando esculturas, pinturas y fotografías. Sofía se sintió inspirada, llena de energía creativa. En un momento, Mateo le tomó suavemente la mano para guiarla hacia una paisa que quería mostrar. Fue un gesto espontáneo, natural, casi inconsciente. Pero para Sofía fue significativo. No sintió miedo, ni duda, ni esa alerta que solía activarse en el pasado. Sintió calma. Cuando él se dio cuenta de que on sostenía su mano, la soltó rápidamente, un poco apenado. Perdón, no quis incomodarte. Sofía negó con la cabeza y sonrió. No me incomoda, respondió con voz suave. Él la miró con ojos llenos de alivio. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Un símbolo de que su corazón empezaba, por fin, a confiar de nuevo. Con el tiempo, fue inevitable que Mateo supiera un poco sobre el pasado de Sofía. No porque ella quisiera contarlo de inmediato, sino porque comenzó a sentirse lo suficientemente segura como para compartirlo. Una noche, mientras caminaban juntos por un puente iluminado, Sofía habló. No dio detalles de dolor innecesario, pero sí explicó cómo una mentira disfrazada de solo somos amigos había marcado su vida. Mateo la escuchó con atención, sin interrumpirla, sin juzgar, sin querer ofrecer soluciones rápidas. Cuando terminó, él dijo algo que Sofía jamás olvidaría. No puedo cambiar lo que viviste, pero sí puedo prometer algo, conmigo nunca tendrás que adivinar. Esa frase, tan simple y tan honesta, derribó la última muralla que cuidaba en su corazón. Porque no hablaba de perfección ni de promesas vacías. Hablaba de transparencia, de respeto, de una presencia real. A partir de ese momento, la relación entre ellos se volvió más consciente. No avanzaban por impulso, sino por convicción. Cada paso que daban era firme, pero sereno. Sofía comenzó a sentir algo que creía imposible, confianza plena. Y no porque Mateo fuera perfecto, sino porque era auténtico. Nunca le hizo promesas que no podía cumplir, nunca minimizó sus emociones, nunca jugó con sus inseguridades. Un día, mientras estaban en el balcón del departamento de Sofía observando el atardecer, ella apoyó la cabeza en su hombro por primera vez. Él no dijo nada, solo la rodeó con el brazo de manera suave y protectora. Ese gesto silencioso selló algo profundo entre ellos. Un sentimiento que ya no necesitaba palabras para existir. Sofía entendió que no estaba comenzando una nueva historia para reemplazar la anterior, sino para demostrar que el amor verdadero sí existe, pero requiere tiempo, verdad y respeto. Mientras la relación con Mateo florecía,
Sofia a veces recordaба, con más distancia que dolor, to do lo que había vivido con Daniel. No con rencer, sino con gratitud por la lección aprendida. Entendió que, de no haber pasado por esa experiencia, tal vez nunca habría descubierto su propia fortaleza. En habría aprendido a escucharse, a valorarse, a poner límites. Un día, revisando su correo, encontró un mensaje de Daniel. No era un intento de reconquista, sino un sincero pedido de perdón. Decía que había entendido su error, que esperaba que ella estuviera bien y que merecía alguien que la valorara de verdad. Sofia leyó el mensaje con calma. No sintió odio, tampoco nostalgia. Solo paz. Decidió responder con un breve mensaje agradeciendo sus palabras y diciendo lo mejor. Era su manera final de ser esa puerta. Y al hacerlo, sintió que algo dentro de ella se alineaba por completo. Meses después, Sofia se encontraba en uno de sus mejores momentos. Su arte seguía creciendo, su círculo social se había expandido, y su relación con Mateo se fortalecía cada día más. Un sábado por la mañana, él la invitó a una caminata en un mirador especial. Cuando llegaron a la cima, el paisaje era impresionante. Un horizonte abierto, lleno de luz y brisa fresca. Ali Mateo tomó sus manos y le dijo: No sé qué nos depara el futuro, pero quiero construirlo contigo, paso a paso. Sofia sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. No necesitaba grandes declaraciones. Solo necesitaba eso, honestidad, claridad y un amor que se construye desde la verdad. Lo abrazó con fuerza, sabiendo que había llegado a un lugar emocional que parecía imposible meses atrás. Un lugar donde el miedo ya no tenía poder. La historia de Sofia no fue un cuento perfecto en un camino sin dolor. Fue una historia humana, llena de dudas, quedas, aprendizajes y renaceres. Ella conoció la traición disfrazada de amistad, enfrentó la mentira que intentaron imponerle y sobrevivió al peso de una intuición ignorada. Pero también descubrió algo más importante: su propia fortaleza. Entendió que el amor propio no es un destino, sino un proceso continuo, y que la confianza se reconstruye desde adentro antes de poder compartirla con alguien más. Y cuando estuvo lista, la vida puso en su camino a alguien que supo verla con claridad, respetarla sin condiciones y camina a su ritmo. Sofia aprendió que la frase "solo somos amigos" puede esconder una mentira, pero también que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Su historia no terminó con una perdida, sino con una elección. La de vivir desde la autenticidad y permitir que el amor llegue de la forma más sincera.